সে চালিকার ভূমিকা পালন করবে আর চালাক এআইকে দিয়ে। তারপর ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে অনেক ক্ষেত্রে এই সিস্টেম যখন মানুষ আর এআই এর কোলাবোরেশন যখন বজায় থাকবে তখন খুব ইজিলি কিন্তু আমরা এই বিভিন্ন দেশগুলোকে আমরা খুব সুন্দর জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো। থ্যাংক ইউ। তোমার নাম কি? অর্পিতা। তুমি আমি principles. If we delve into the causes of war, then from the Hobbesian perspective, we can see that fear or diffidence, competition, and glory are the three major causes of war. To prevent war, the only opposite thing is peace. War and peace. What is peace? Peace in general is considered one of the essentials in any individual's well-being. If we delve into the meaning given by the famous philosopher John Galton, then he says that peace is an absence of violence. Straight. Cold War, I think it's completely started in first time in US, 1930, in economics term. That is World Great Depression started in the year 1930s. Great Depression in Like 1930. Started from 1945 to 1990. yeah. Okay. When USSR broke up. Yes, that is absolutely correct. That media and this information, these have a long historical journey. So first comes print media era. Historically, printing was the first medium for information dissemination and the invention of printing press. Then comes digital revolution. Then comes mobile and social media era. And in this era, we millennials and Gen Zs belong mostly. Then comes current and future trends, where we will talk about AI, the use of AI in content creation, virtual reality, 5G technology, these things. Further, I would like to talk about core principles of a truthful media, how a truthful media should work. First comes accuracy and fairness. Accuracy and fairness should be maintained by every news channels, every media platform. Otherwise, it makes a great public intruding one's private space. So this was a scandal, and this was a loss of ethics in media and social media platform. Then if we say in context of India, so as we know, lots of misinformation is a very bad thing which is happening in India. Rural and urban people recognizes if the thing is written by using AI, then public awareness, ethical journalism. যথা নৃত্যকর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম এবং কাম্যকর্ম। নৈমিত্তিক কর্মে দার্শনিকরা বলেছেন যে যেই কর্ম আমাদের কর্তব্য, প্রত্যেক দিনের আমরা যে কর্ম করে থাকি, যে কর্ম না করলে আমাদের পাপ হবে, কিন্তু সেই কর্ম করলে আমাদের বিশেষ কিছু পুণ্য লাভ হবে না, সেই কর্মকেই নিত্যকর্ম বলা হয়েছে। যেমন আমরা এখানে বলতে পারি প্রত্যেক দিনের পূজা অর্চনা, অতিথি আপ্যায়ন, সেবা দান প্রভৃতি কর্মকে আমরা নিত্যকর্ম হিসেবে ধরে থাকি। পরিচয় বলতে কি বোঝা যায় এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সমতা কেন আমাদের দরকার। প্রথমেই আসি লিঙ্গ। লিঙ্গ যা শুধু জৈবিক নয়, সামাজিকও। লিঙ্গকে আমরা সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করে থাকি। একটি হচ্ছে জৈবিক লিঙ্গ, যার অর্থ বলতে বোঝা যায় যা জন্মের সময় থেকেই আমাদের মধ্যে নির্ধারিত থাকে, যা ভিত্তিতে আমরা একজন মানুষ হিসেবে সে পুরুষ না নারী সেটা চিহ্নিত করা হয় এবং এটি পুরোপুরি একটি শারীরিক গঠন। এখানে জৈবিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই এটি এই ভিত্তিতে গঠিত হয়, এখানে কোনো রকম মন বা পরিচয়ের ভিত্তিতে নয়। তারপর আসা যাক দ্বিতীয়, সামাজিক লিঙ্গ। সামাজিক লিঙ্গ বলতে কি বোঝা যায়? সমাজ সংস্কৃতি ভিত্তিতে গড়ে ওঠা যে সমাজ, তাকে বলা হচ্ছে সামাজিক লিঙ্গ। Before I begin, I want to tell you a story. This is the story of my friend Sneha. One day Sneha came to me and said, "Shubita, I don't feel happy anymore." I asked her, why? She said, "I have nothing to look forward. I have nothing to desire." After that, I came back home and that incident bothered me for a pretty long time. So I started research on it and got to know that
Research has been conducted in 2011 called Consuming Paradise, where researchers compared two types of countries. First one, Consumers Paradise, where people could afford everything they want. Another was Consumers Hell, where people don't know what luxury is and how to buy expensive things. Interesting part is that the researchers found that the people who lived in consumers' hell are much more happier than the people who lived in consumers' paradise. না কিবোর্ডে রাইট কি? I discovered another concept, the hedonic treadmill. It says people quickly adapt to new things and new levels of income. Consumption. The more goods you consume, the higher your satisfaction. But modern economics shows limits. Diminishing marginal utility shows that after a certain point, more consumption doesn't bring more joy. The World Happiness Report, published by United Nations, that ranks countries based on their happiness. It uses indicators such as per capita income, social support, life expectancy, generosity, and corruption levels. According to this report, Nordic countries like Finland, Denmark, Iceland consistently top the list. This is a bar graph on waste, per capita income, education, healthy life expectancy, freedom, and generosity. We can say India's position is much lower than the other countries. So, as a concerned citizen, why India is not as happy like the Nordic countries? And wonders about the costs of playing God and the terror of brewing consciousness. Now, before we even discuss about the matter of artificial consciousness, we need to face the fact that consciousness is notoriously hard to define. But in simple terms, it refers to awareness, the eye behind our thoughts.